Hello, students. Welcome to this online session on digital and microwave communication system, DMCS. So, যেটা তোমাদের সেমিস্টার এক্সামে রয়েছে। So, আজকের এই অনলাইন সেশনে I'm going to start with the unit 3 multiplexing, and after that I will be covering the unit 5, that is microwave communication. Okay. So the purpose of this session is to make you understand the basic concepts that are there in this particular topic, যাতে তোমাদের সেমিস্টার পারপাসে এটা অনেকটাই হেল্পফুল হয়। So now আমি এখানে I may not cover in much more details, but still you guys will have an overall understanding যে আমাদের এই মডিউলে কি কি রয়েছে and what are you going to study in details. Okay. So, chalo, let us start. So, the name of this topic, Unit 3, is multiplexing. Okay. So, first, let us understand that what is multiplexing and what is the need of multiplexing. So, as you can see over here, which is written that multiplexing, it is a set of techniques that allows the simultaneous transmission of multiple signals across a single data link. Very important to understand. This is the purpose of doing multiplexing. So multiplexing আমরা কি করছি? আমরা let us look at this example. Like suppose there are in the transmitting side, in a communication system, we have a transmitting end and a receiving end. Now let's say that transmitting side there are, for example, let's say there are n input lines, let's say there are n number of devices. Let's say there are n number of devices, and a n number of device, they are communicating with the receiver. So তাদের যে data, they have to send this data from the transmitting end to the receiving end via channel or a medium, right? Now a medium can be either a wired medium or a wireless medium. So basically media is the channel through which we are sending a data or a signal from the transmitting side to the receiving side. ওকে, এবার ধরে নেওয়া যাক যে যদি এখানে আমাদের ট্রান্সমিটিং সাইডে n নাম্বার অফ, ফর এক্সাম্পল লেটস সে এই এক্সাম্পলটাতে, এই যে এক্সাম্পলটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, here we can see that there are four devices, four input devices, and they are communicating with four output or four receiving devices, right? তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের যদি মাল্টিপ্লেক্সিং আমরা না জানতাম, তাহলে আমাদের কি করা উচিত ছিল? ডিভাইস ওয়ান এর সাথে আমরা ডিভাইস ট্রান্সমিটিং ওয়ান এর সাথে আমরা রিসিভিং ওয়ান এর একটা কানেকশন করতাম। সো ডিভাইস ওয়ান হ্যাড টু সেন্ড দ্য ডেটা with a particular channel. ডিভাইস টু কি করবে? ডেটা সেন্ড করবে থ্রু আ পার্টিকুলার চ্যানেল, রাইট? বাট when we are using multiplexer হচ্ছে the ডিভাইস, যেটাকে আমরা বলি মাস্ক। এই মাস্কের কাজটা হচ্ছে যে যদি মাস্কের ট্রান্সমিটিং সাইডে আমাদের চারটে ডিভাইস থাকে, চারটে ডিভাইস তাদের ডেটা বা সিগন্যালটাকে একটা কমন লিঙ্কে কম্বাইন করতে পারে। মাস্ক হেল্পস টু কম্বাইন অল দ্য ডেটা সিগন্যালস অফ দ্য n নাম্বার অফ ইনপুট ডিভাইসেস। এক্সাম্পলের জন্য এখানে আমরা যদি চারটে ডিভাইস দেখি, তাহলে চারটে ডিভাইসের ডেটাটাকে মাস্ক কি করবে? একটা কমন লিঙ্কে কম্বাইন করবে, to combine in a common channel, and then it will transmit that all the data from of the channels to the receiving side, যেখানে আমাদের থাকে একটা ডিমাল্টিপ্লেক্সার বা ডিমাস্ক। ডিমাস্ক কি করছে? ডিমাস্কের জব ইজ জাস্ট দ্য অপোজিট অফ মাস্ক। মাস্ক যেরকম সমস্ত সিগন্যালস কে কম্বাইন করছে একটা সিঙ্গেল চ্যানেলে, ডিমাস্ক কি করবে? সিঙ্গেল চ্যানেল থেকে অল দা প্রত্যেকটা যে আমাদের আলাদা আলাদা সিগন্যালস রয়েছে সেটাকে সেপারেট করে দেবে, যাতে আমাদের ট্রান্সমিটার ওয়ানের বা ডিভাইস ওয়ানের যে সিগন্যালটা সেটা যাতে আমাদের ডিভাইস ওয়ানের কাছেই পৌঁছে যায় ইন দ্য রিসিভিং এন্ড। ওকে, সো দিস ইজ দ্য বেসিক আইডিয়া বিহাইন্ড মাল্টিপ্লেক্সিং। এর অ্যাডভান্টেজটা কি? দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ইট ইজ দ্যাট ফার্স্ট অফ অল মোর দ্যান ওয়ান সিগন্যালস ক্যান বি সেন্ট ইউজিং আ সিঙ্গেল মিডিয়াম। একটা সিঙ্গেল একটা কমন লিঙ্কে আমরা সমস্ত মোর দ্যান ওয়ান সিগন্যালসকে আমরা কম্বাইন করে সেন্ড করতে পারি। এর জন্য দ্য ব্যান্ডউইথ যেটাকে আমরা ইউজ করছি ফর আ পার্টিকুলার চ্যানেল, this bandwidth we can use very effective use of bandwidth, right? So this is the idea behind multiplexing. Let us now come to the types of multiplexing. So first যেটা আমাদের সিলেবাসে রয়েছে, that is
frequency division multiplexing, FDM. Then we have time division multiplexing, that is TDM. In TDM, we will also learn about these sub categories of TDM, that is synchronous TDM and asynchronous TDM. এটা ছাড়া যেটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ রয়েছে এখানে ওয়েভলেন্থ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং, বাট দিস ইজ নট ইন আওয়ার সিলেবাস. So instead of this, we have a third type of multiplexing that is called CDM or code division multiplexing. So তিনটে টাইপের মাল্টিপ্লেক্সিং আমাদের সিলেবাসে রয়েছে, and we are going to cover each and every one of them one by one. So starting with FDM, frequency division multiplexing. Acha. So first of all, we have to understand that FDM is an analog technique. Mane FDM, it is not suitable for digital signals. It is only for analog signals. FDM আমরা কি করছি, মাল্টিপ্লেক্সারে যেটা অলরেডি আমি কাজটা বললাম, যে কটা ইনপুট ডিভাইস থাকবে প্রত্যেকের সব ডেটাটাকে কি করা হবে, একটা কমন সিঙ্গেল লিঙ্কে কম্বাইন করা হবে। বাট এই কম্বাইন করার একটা প্রসেস রয়েছে। সি সাপোজ আমাদের যে the rule should be that this point, the bandwidth of a link should be greater than the combined bandwidths of various signals. আর একটু সহজভাবে বোঝা যাক, সাপোজ আমাদের প্রথমে এখানে ডিভাইস 1 আছে, সে আমাদের রিসিভিং সাইডে ডেটা ট্রান্সমিট করবে টু ডিভাইস 1 in the receiving end. Transmitting side device 1, receiving side is going to send the data to receiver 1. Okay. Now suppose transmitter 1 এর device transmitting side device 1 data আমাদের সেন্ড করার জন্য ওর যে ব্যান্ডউইথটা লাগবে, that bandwidth must be very very less than the total bandwidth of the medium. বা মিডিয়ামের ব্যান্ডউইথ যেন ইন্ডিভিজুয়াল কোনো ডিভাইসের যারা ব্যান্ডউইথ লাগবে তার থেকে যেন কম না হয়। যদি তার থেকে কম হয়ে যায় তাহলে আমরা কিন্তু এই একটাই লিঙ্কে আমরা আর অন্য কোনো ব্যান্ডউইথ আমরা ইনক্লুড করতে পারবো, তখন শুধু ওই একটা চ্যানেলে অনলি ডিভাইস 1 ক্যান সেন্ড দ্য ডেটা। বাট যদি তা না হয়, সাপোজ the total bandwidth of the medium is more than the bandwidth required by device 1, 2, 3 বা তাদের combined, তাহলে কি হবে, there will be much more space, there can be more space to include or allocate another bandwidth in that channel. সেখানে আমরা চ্যানেল 4 এর জন্য আমরা একটা আলাদা ব্যান্ডউইথ আমরা দিতে পারবো। সো এবার যদি ব্যান্ডউইথটাই আমাদের একটা যে কমন লিঙ্কের কথাটা আমরা বলছি যে মিডিয়ামটা, তার ব্যান্ডউইথ যদি গ্রেটার দ্যান না হয় এই ইন্ডিভিজুয়াল আমাদের ডিভাইসের যে ব্যান্ডউইথ থাকবে তাদের থেকে, তাহলে উই ক্যানট অ্যালোকেট দ্য চ্যানেল অ্যানাদার চ্যানেল ফর অ্যানাদার ডিভাইস। তো মাল্টিপ্লেক্সিং কিন্তু তখন সেখানে করা যাবে না। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া, দ্যাট দ্য ব্যান্ডউইথ অফ আ লিঙ্ক অর আ মিডিয়াম, এখানে লিঙ্ক বলতে দ্য চ্যানেল, that should be greater than the combined bandwidths of the various channels. Acha, so now FDM আমরা যখন করছি এখানে, why is it called frequency division multiplexing? Here we are combining all the frequencies of the signals. Okay, so device 1, device 2 and device 3, they three devices will have three different signals, or sorry, three different frequencies. Mask FDM এ কি করবে, এই সবকটা তিনটে ফ্রিকোয়েন্সি বা চারটে ফ্রিকোয়েন্সি হোক, it will combine all the frequencies into a composite signal. Let us understand that with a diagram. And before that, let me show you this video about how an FDM works in real life. Say this is the mask end. There are 3 input lines and the channel. In the receiving side, there will be 3 output lines or 3 devices that data receive করবে। এই লিঙ্কটা এই চ্যানেলটার মধ্যে কি হলো, we are allocating or distributing the entire channel or entire medium using frequencies. এই টোটাল চ্যানেলটাকে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছি তিনটে আলাদা আলাদা ডিভাইসের মধ্যে by giving each device a particular channel, and each channel will have a certain frequency. So here you are combining all the frequencies of the input devices, যেটা এখানে এই ডায়াগ্রামটা থেকে আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। সো এখানে device 1, device 2, device 3,
তিনটে ডিভাইস থেকে তিনটে we are getting three different types of frequencies after modulating it with the carrier frequency. Carrier frequency যদি modulate করার পরে we are getting three different frequencies of the input devices. They are combined at the by the mask. Mask এই সবকটা সিগন্যালকে কম্বাইন করছে the frequencies of all the signals and forms a composite signal. এই সিগন্যালটা যেটা আমরা মাস্কের আউটপুটে পাবো that will be called a composite signal. এই কম্পোজিট সিগন্যালটা এবারে ট্রান্সমিট হচ্ছে টু দ্য মিডিয়াম এন্ড যাচ্ছে টু দ্য রিসিভার সাইড। রিসিভার সাইডে কি হবে, দেয়ার উইল বি দ্য ডিমাল্টিপ্লেক্সার এন্ড ডিমাস্ক এর কাজটা হচ্ছে মাস্কের ঠিক উল্টো। তো ডিমাস্ক এবার কি করবে, প্রত্যেকটা যে ফ্রিকোয়েন্সিস কম্বাইন্ড আছে তাদেরকে সেপারেট করে দেবে ইউজিং বেসিক ফিল্টার্স। এক্ষেত্রে আমরা যদি একটা পার্টিকুলার ব্যান্ড অফ সিগন্যালকে আমরা যদি আলাদা করতে সেপারেট করতে চাই তাহলে উই ক্যান ইউজ band pass filters over here. And after that demultiplexing and passing it to the filters, the respective receivers will get their respective transmissions. So this is FDM. But এইখানে একটা জিনিস বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে FDM এ যেটা আমরা করছি, that is, let's say that we are combining all the frequencies. Suppose এটা আমাদের এই ব্যান্ডটা হচ্ছে আমাদের for device 1, this is for device 2, this is for device 3. Now এই entire spectrum এ there are few portions of the bandwidth যেটাকে আমরা unused রেখে দিই বা unallocated রেখে দিই। সেখানে আমরা কোনো ফ্রিকোয়েন্সিকে অ্যালট করি না, they are completely unused portions of the spectrum. এই unused portions of the spectrum, they are called guard bands. So guard bands are what? Small portion of the frequency spectrum that is intentionally left unused or unallocated between adjacent frequency bands. Why we do this? কেন আমরা একটা ছোট্ট পোর্শনকে মানে ডিভাইস 1 এর ফ্রিকোয়েন্সি তারপরে ডিভাইস 2 এর ফ্রিকোয়েন্সি এদের মাঝে we keep a certain gap যেখানে আর কোনো ফ্রিকোয়েন্সিকে আমরা অ্যালট করি না, যেটাকে আমরা বলছি গার্ড ব্যান্ড। So what is the reason or what is the purpose of doing this? The purpose is যাতে আমাদের এই যে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সিগন্যাল রয়েছে তারা যেন ওভারল্যাপ না করে। To prevent overlapping or interference of the signals, we allocate the guard bands. So guard bands কিন্তু আমাদের এই টোটাল স্পেকট্রামের কিছু unused portions যেখানে আমরা কোনো ফ্রিকোয়েন্সি দিই না। The purpose is to prevent overlap. Okay, so this is what are called as known as guard bands. So এটা কিন্তু আমরা ইউজ করি only in case of FDM. And obviously now you can understand that এই unused যদি portion আমরা allocate করি in the frequency spectrum, এতে it is some kind of a wastage of a resource, তাই না? আমরা একটা পোর্শনকে আমরা পোর্শনকে যতই কম ফ্রিকোয়েন্সিতে হোক we are leaving it as unallocated বা unused. So this could be one disadvantage of FDM, just to keep that in mind. But এছাড়া যদি আমরা ওভারঅল অ্যাডভান্টেজ বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ স্টাডি করি, সো প্রথম অ্যাডভান্টেজ এটা obviously we are getting it. FDM supports duplex information. FDM is for analog signals. Noise problem for analog communication এ FDM ইউজ করলে it has a lesser effect, যেটা আমরা কিন্তু দেখবো না ইন কেস অফ TDM। যখন আমরা টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এ যাব তখন আমরা দেখবো যে ওখানে কিন্তু নয়েজ পলিউশন হ্যাজ আ গ্রেটার এফেক্ট। তো তার তুলনায় তার কম্পারিজনে FDM এর এটা একটা কিন্তু অ্যাডভান্টেজ। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? we have to allocate separate frequencies for each communication, obviously. তো this is the main thing. And একটা চ্যানেল আইডল গেলে অন্য আদার চ্যানেলটাকে কিন্তু মানে একটা চ্যানেল it can happen that only one device is sending a frequency, the other channel is not sending any frequency, but already আমরা তো একটা টোটাল লিংকটাকে চ্যানেলের মধ্যে অ্যালোকেট করে দিয়েছি, we have already distributed it. So একটা চ্যানেল বিজি গেলে অন্য একটা চ্যানেল আইডল গেলে entire resource will go waste. So it is inflexible FDM, and the initial cost is very high. The fourth point is very important. A problem for one user can affect the others. এটার মানেটা কি? This means that suppose আমাদের device 1 এ there is a noise problem. Suppose there is a noise problem in this particular frequency. But যখন মাস্ক আমাদের এই তিনটে ফ্রিকোয়েন্সি কি কম্বাইন করে একটা কম্পোজিট সিগন্যাল বানাচ্ছে, তখন ডিভাইস 1 এর নয়েজটা কিন্তু এই কম্পোজিট সিগন্যালে একটা
এফেক্ট ফেলবে। সো সেই জন্য যে কোনো একটা ইউজারের কাছে যদি কোনো প্রবলেম হয় ফর রিলেটেড টু নয়েজ রিলেটেড অর এনি আদার প্রবলেম, দিস উইল অ্যাফেক্ট দ্য অল দ্য ইউজার্স ইন দ্য মাস্ক সিস্টেম। অলরাইট, so these are the advantages and the disadvantages of FDM very briefly. Now if we come to the applications part, obviously FDM can be used in analog television, in satellite communication, in radio broadcasting, in FM. We are all familiar with FM, right? So FMA generally 88 to 108 megahertz. This is allocated as the frequency band, and FM technology can be incorporated using this frequency division multiplexing, যেখানে বিভিন্ন users can transmit their signals by using FDM by combining their frequencies in a single channel. All right. So we will be getting the notes, study it in more details. So these are overall the applications, advantages, disadvantages, and the basic idea about what exactly is frequency division multiplexing. So in the next class or the next session, we will go to the next category of multiplexing, that is TDM, time division multiplexing. So let us keep it till here for now. Good day.